Το συγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης του στρατού του Ισραήλ προσομοιάζει με τη Γάζα. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η ονομασία Μικρή Γάζα. Υπάρχουν 500 κτίρια και 9 διαφορετικές γειτονιές. Μπορεί τώρα να βρισκόμαστε σε μια προσωρινή, όπως τονίζουν οι δυνάμεις του Ισραήλ, πάυση του πυρός, ωστόσο κατόπιν όλοι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Wherever we knew terrorists were, we went there, we got them. And we're eliminating terrorist after terrorist, area after area, neighborhood after neighborhood. And so far we are achieving the goals of our war, that it's to eliminate the terrorist Hamas from the threat from Gaza and the Israeli people, and to bring back our hostages. Στη Γάζα οι μάχες διεξάγονται μέσα στην πόλη, ακόμη και σε προσφυγικούς καταβλισμούς. Οι στρατιώτες συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αντίστοιχο περιβάλλον. Το σημείο που βρισκόμαστε προσομοιάζει με έναν προσφυγικό καταβλισμό όπως αυτοί που βρίσκονται μέσα στη Γάζα. Όπως ενημερώνουν οι δυνάμεις του Ισραήλ, οι μάχες εδώ είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Συνήθως κρύβονται τρομοκράτες της Χαμάς. Ο μόνος τρόπος για να μπουν οι στρατιώτες του Ισραήλ είναι αυτή εδώ η δίωδος και επομένως μπορούν εύκολα να παγιδευτούν. Γι' αυτό το λόγο και ανοίγουν τρύπες στον τοίχο ώστε να μπορούν να εισβάλλουν. Μάλιστα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις τακτικές τους, καθώς συνήθως εδώ βρίσκονται πάρα πολλοί άμαχοι και επομένως οι χειρισμοί απαιτείται να είναι ιδιαίτερα λεπτοί για να μην έχουμε θύματα. You can see how the buildings are very close to each other. It's very crowded. I mean, it's very couple meters from house to house. You can't bring heavy vehicles inside this area. You need to learn your way in this kinds of places, because if you're not familiar with the area, it's very easy to get lost. You can imagine when you have terrorists around you and you have booby traps, you have tunnels, and you have also civilians that are walking around here, and because they live here, how difficult it is to have combat, but it's part of our mission. When we tell about refugee camp, that means that there are no refugees, no civilians there. Why are you training at these spots? Because in these spots, like every other place that it's complicated in Gaza, the Hamas terrorists are hiding and putting themselves inside. Most of the places we come, we tell the civilians before we come there, this is going to be a fire zone, we're going to have your combat. Please take yourselves to be safe and leave to a safer place. And the Hamas is staying there.